You're gonna put it on your lap or what? Yeah. Okay. One more minute. Our special guest. He will lead the kirtan. Play mridanga. Maybe I'll start it and he'll come. Madhava, Punjabi, Hari, Madhava, Punjabi, Hari, Radha, Madhava, Punjabi, Hari.
Sat Srimad Bhagavatam Ki Jai Go Pranam Hari Hari Bo. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Sri Mate Bhakti Vedanta Swami Tinamane Namaste Saraswati Devi Gauravan Chani Nivise Sunivari Paschati Hare Krishna. So we're very happy to have our special guest who kindly agreed to come. Мы очень рады, что у нас есть особенный гость сегодня. Он милостиво согласился к нам присоединиться. He needs no introduction. You all know Нет, him. мы все его знаем, поэтому нет никакой надобности его представлять. So we're going to read the verses and then we're both going to comment, or one will comment, or we'll have a discussion. И сегодня мы будем читать стихи, и один из нас будет комментировать, или мы оба по очереди, и у нас будет обсуждение. And Prahlad Maharaj just finished offering his prayers. И Прахлад Махарадж закончил возносить свои молитвы. Guru Maharaj, I think that your sound is not really good today because you don't have a mic, right? Not really good today. Oh, Mic is there. but it's not picking it up. So it's like, it sounds like you're not speaking Coming out through of the this. mic. For some reason, it's not. Yeah. picking it So I'm just afraid that there What will be a is it? big difference between up. my It's voice and coming your up on the voice. system. Thinks it's not plugged in. Is it on? It looks, Yeah, there's no just- light. Yeah, that's weird. That is weird. Now. Yes, now it's better, right? Yes, now it works. Thank you, Maharaj. Correct. Yeah, the light was on. Yeah. Technology. You plug it in once, it works. You plug it in once, it doesn't work. Okay. So we're going to begin reading from 7th Canto, Chapter 9, Text 52. Мы начинаем 7:9:52 Шримад Бхагаватам. Did she not hear that? Did you hear that, Nadia? Yes, Maharaj, I translated. Uh-oh, now they're not hearing anything, Hare Krishna. right? Hare Krishna. Like you can hear me. I don't expect this to happen with Behringer. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare. Yes, Maharaj, we can Yes. hear you. So Yes. I don't hear, oh, I think I have, oh, okay, I understand. I have to set this up, it's coming out of the, that's why we don't hear them. Okay, okay, we're good. Hare- Haribol, Yeah, okay, is that okay? okay. The great saint Narada said, Великий мудрец Нарада сказал: thus Lord Nrsimhadev was pacified by the devotee Prahlad Maharaj. Господь Нарисимхадев был успокоен преданным Прахладой Махараджем. With prayers offered him from the transcendental platform. Молитвами, которые были вознесены ему с трансцендентной платформы. The Lord gave up his anger Господь оставил свой гнев and being very kind to Prahlad, и был очень добр к Прахладу, who was offering prostrated obeisances. который приносил ему свои поклоны. He spoke as follows. Он сказал следующее. So, as you remember, Как вы помните, I wasn't going to read, but just Okay, go ahead. as you remember, nobody could pacify Lord Nrsimhadev. Everybody tried and nobody, not even Lakshmi. никто не мог успокоить Господа Нарисимхадева. Guru Maharaj, I think your mic is unplugged again. Oh, just went off. What is this? It's got an orange light on. And it's weird. Look at that. Hmm. Then it's muted.
I don't know what's happening. That's strange. No, it's not showing up. Now it's changed. I don't know. Can you hear me now? The wire. Yeah, I can hear. I think Yeah. maybe touching The mic is wire on. for now. Okay, so nobody could pacify Lord Nrsimhadev. Only Prahlad. Никто, кроме Прохлада, не мог успокоить Господа Нрисимхадева. Now my question to Badahari Prabhu is why? И мой вопрос к Бадахари Прабhu — это почему? Why was he the only one? Brahma, Shiva, Почему? Lakshmi, nobody. Почему никто, Брахма, Шива, Лакшми, никто не мог успокоить? I'm sure you already discussed this, No. Я уверен, что вы это уже обсуждали. not so much. Prahlad, it's suggested in this verse that Prahlad spoke prayers coming from the transcendental platform. В этом стихе уже объяснено, что Прохлад, он возносил молитвы, которые исходили с трансцендентной платформы. The actual transcendental platform means there's love for Krishna and there's no personal motivation. И трансцендентная платформа означает, что есть любовь к Кришне и нет никакой личной мотивации. The great demigods, they're devotees of Krishna, but they have some desire to enjoy the material world. Полубоги, они являются преданными Кришны, но у них есть определенное желание наслаждаться материальным миром. One time Prabhupada said they want to enjoy the material world as devotees. Однажды Прабхупада сказал, они хотят наслаждаться материальным миром как преданные. Everybody listen, now you're going to learn how to enjoy the material world as devotees. This is important information. Сейчас внимательно все слушайте, вы научитесь, как наслаждаться материальным миром и оставаться при этом преданными. Это очень важная информация. Now I know why we invited Badahari. Теперь я знаю, почему мы пригласили Бадахари Прабху. Actually, enjoying the material world doesn't really work out. But anyway, the desire's there. I'm sorry to disappoint you. Но на самом деле наслаждаться материальным миром особо и не получится, но они просто пытаются это делать, у них есть это желание. Мне очень жаль, что я принес такие плохие известия. You know that story? Prabhupada initiated Bhavananda, and Bhava means material world, and Ananda means enjoying. Прабхупада дал инициацию Бхавананде. Бхава означает материальный мир, а Ананда означает наслаждение. So he asked Prabhupada, why did you give me the name, the enjoyer of the material world? И он спросил Прабхупаду, почему ты мне дал имя, которое означает наслаждающийся материальным миром? And Prabhupada said, we enjoy this world by preaching Krishna consciousness. И Прабхупада ответил, мы наслаждаемся этим миром, проповедуя сознание Кришны. Yeah, I was listening to a lecture of Srila Prabhupada this morning. Я этим утром слушал лекцию Шрилы Прабхупады. And he was quoting Prabodhananda Saraswati, where he says, Vishva Purnam Sikayate. И он цитировал Прабодхананда Сарасвати. And he was saying that for others, the material world is full of suffering, but for devotee, it's full of joy. И он говорил, что для остальных материальный мир полон страдания, но для преданного материальный мир полон радости. Because the devotees, others just see the problems and how, I'm trying to enjoy this world, but it just means confronting problems. Потому что остальные, они видят только проблемы, они пытаются наслаждаться материальным миром, но все, что они получают, это просто сталкиваются с проблемами. Even the great demigods, they have so many problems. Даже у великих полубогов у них столько проблем. But Prabhupada said, but a devotee thinks, I have no problems. Krishna's in control of everything. Но Прабхупада говорил, что преданный так не думает. Он думает, у меня нет никаких проблем, потому что Кришна контролирует все. If there's a problem, it's Krishna's problem. It's not my problem. Если есть какая-то проблема, то это проблема Кришны, а не моя. I couldn't believe Prabhupada was saying this, but И я даже не мог поверить, что Прабхупада это говорил.
And that means So he'll fix it also. and he'll fix it as he likes, he'll do, Anyway. И он исправит эту проблему так, как ему захочется. The idea is that a devotee like Prahlad Prahlad wasn't thinking he had a problem. He's got a father that's trying to kill him, but he wasn't thinking he had a problem. Inconceivable. Прохлад не думал, что у него есть какие-то проблемы. У него был отец, который пытался его убить, но он не думал, что у него есть какие-то проблемы. Это невероятно просто. It's described when his father fed him poison, right? That it was in the food, right? And he ate the food and he just, belched and Mahaprasadi Govinde. Mahaprasadi Govinde. Когда его отец пытался отравить его ядом, который был в пище, он просто принял это как просад. Махапрасад. Prabhupada said, don't try this at home. Но Прабхупада говорил, не пытайтесь повторить это дома. So anyway, such a person as Prahlad, who has no material desires and also no material anxieties. He didn't pray, oh Lord Nrsimhadev, please save me. Davagata Kamalavare. He wasn't doing that. И у Прохлада Махараджи нет ни материальных желаний, но также у него нет материальных беспокойств. Он не просил Господа Нарисимхадева, о Господь, пожалуйста, защити меня. So he can actually offer prayers that the Lord is completely satisfied with. И поэтому он может возносить молитвы, которыми будет полностью удовлетворен Господь. Which then thus proves the point that we've been discussing over and over again, that you can't satisfy Krishna with your material ability, and therefore he's not dissatisfied with your lack of material ability. И это доказывает тот момент, о котором мы много уже говорили, что вы не можете удовлетворить Господа своими материальными возможностями и способностями, и также Он не будет не удовлетворен какими-то вашими материальными недостатками. You can be a total material failure and a pure devotee, and Krishna will love you. С материальной точки зрения вы можете быть полным неудачником, но вы можете при этом оставаться чистым преданным, и Кришна будет вас любить. Yeah. And also you could see these prayers are touching Nrsimhadev's heart. И вы также можете видеть, что эти молитвы, они затрагивают сердце Господа Нарисимхадева. Because unless you touch somebody's heart, how can you pacify them? Потому что если вы не можете дотронуться до чьего-либо сердца, то как вы можете этого человека And успокоить? that's bhakti. It's all about touching Krishna's heart. А в бхакти весь смысл заключается в том, чтобы дотронуться до сердца Кришны. And how do you touch his heart? И как вы можете это сделать? By offering prayers like Prahlad, Вознося молитвы, как Прохлад, saturated with bhakti. которые насыщены бхакти. And as Bhadahari Prabhu nicely said, not saturated with, oh, of this problem, that problem. Of course, we can't go anywhere but Nrsimhadev to solve our problem. But if you want to pacify his heart, you have to pray differently. И как сказал Бадахари Прабху, не такими молитвами, что «О, у меня есть эта проблема, другая проблема». Конечно, если у нас есть какие-то проблемы, у нас нет другой защиты Господа Нарисимхадева, кроме как защиты Господа Нарисимхадева. Но если мы хотим затронуть его сердце и успокоить его, то мы не должны так делать. Like sometimes the kids, they never say, I love you, daddy, until you give them money. Then they say, I love you, daddy. Точно так же, как дети. Они никогда не говорят, ой, папочка, я тебя так люблю, пока ты им не дашь денег. А вот когда ты дашь им денег, тогда они так говорят. How come you never call except when you want money? Ты никогда не звонишь, только тогда, когда тебе деньги нужны. Also, I was listening to a lecture, and I forget who was saying, but they were making a similar point that, Prabhupada said, somebody was complaining about something, and Prabhupada said, is your life as difficult as Prahlad's? The devotee said, no. He said, well, what are you complaining about? Однажды кто-то жаловался Прабхупаде, что у него сложная жизнь, и Прабхупада спросил, твоя жизнь настолько же сложна, как жизнь Прохлада Махараджа? Преданный ответил, нет. И Прабхупада спросил, ну а чего тогда ты жалуешься? In the neighborhood I come from, if you go to the store
and they've sold out of your favorite shoes, that becomes a huge problem for the day. You're depressed all day. Там, где я вырос, была такая проблема. Если в магазине закончилась обувь, которая тебе нравится, то ты впадаешь в депрессию на весь оставшийся день. Hare Krishna. Anything else? or no? Demigod life. Yeah. My sense gratification has reduced sufficiently. That's a big problem. Если мое чувственное наслаждение значительно уменьшается, то для меня это становится большой проблемой. We go to Krishna. Krishna, the world's not perfect. You don't love me. И мы идем к Кришне. Ой, Кришна, мир такой несовершенный, ты меня не любишь. And Krishna says, you fool, I was trying to tell you not to come here. Don't blame me. А Кришна говорит, ты просто полный дурак. Я пытался тебе объяснить, чтобы ты сюда не приходил, поэтому теперь не обвиняй меня. Or else he says, well, I'm trying to show you. И он также говорит, я просто пытаюсь тебе показать. How come you don't have a spa and a golf course in the prison? Complain to the president. Sorry, I didn't hear that, Maharaj. Why don't you have a spa and a golf course in the prison house and 5-star почему- accommodations? I'm complaining to Почему- the president. Почему у меня нет пятизвездочных условий для жизни и гольфа, вот находясь в тюрьме? Вот как я жалуюсь тюремщику. So sometimes our complaints are like that. И поэтому иногда наши жалобы, они похожи на это. Hare Krishna. Should we go to the next verse? Yeah. So we'll go to the next verse, text Следующий 52. стих, 52 стих. Supreme Personality of Godhead said, Верховный Господь сказал, my dear Prahlad, most gentle one, мой дорогой Прохлад, best of the family of Asuras, исходящий из семьи Асуров, all good fortune unto you. всех благ тебе. I am very much pleased with you. Я очень удовлетворен тобой. It is my pastime to fulfill the desires of all living beings. Whoa. Это мои игры, они заключаются в том, чтобы удовлетворять желания всех живых существ. And therefore you may ask from me any benediction that you desire to be fulfilled. И поэтому ты можешь просить любое желание, любое благословение, So что ты хочешь, чтобы исполнилось. I think the last line we shouldn't talk about because it's going to be spoken about in the next verses, but you know what I mean? Because Mhm. Yeah. you want to say something about the first two? Mhm. It's interesting. He addresses Prahlad as most gentle. И он обращается к Прохладу как к самому... It's hard to translate into Russian, this word. It has too many meanings. I'm not sure what exactly Prabhupada is saying. Soft, like a gentleman. Самый благочестивый. Good qualities. I'm not sure. Yeah. One with all good Тот, кто qualities. Тот, кто имеет самые лучшие качества. It also, well, it has, different meanings also in English, but we could take it that he's very soft-hearted, humble. Тот, кто имеет очень мягкое сердце, и тот, кто смиренен. Not pushy. Который не является дерзким, Not obnoxious. Yeah. не сумасшедший, Yeah. Not aggressive. не агрессивный. So this, you can, anyway, Prahlad's demeanor, it was very impressive to Lord Nrsimhadev. И то, как обратился к Господу Прохлад, это было очень впечатляюще для Нрсимхадева. And he contrasts this with you're coming from a family of asuras who are known to be exactly the opposite. Mhm. Он и приходит из семьи асуров, но он на самом деле полная противоположность им. What Krishna says in Bhagavad Gita, harshness, expert in insulting others, all these qualities of Они- asuras.
Асуры обладают такими качествами, что они очень резкие, они ранят других. And Prahlad's just the opposite. И Прохлад, он совсем другой, полностью другой. So that's, again, like Mahatma said, this touches Lord Nrsimha's heart. He's moved by this. Actually, there's some descriptions that when Prahlad, oops, sorry, go ahead. И как Махатма Прабху говорил, что это очень затрагивает сердце Господа Нрисимхадева. There's one description that when Prahlad sat on the lap of Lord Nrsimhadev, that he began to purr like a kitten. Really? А вот в одном из священных писаний описывается, как Прохлад, сидя на коленях Господа Нрисимхадева, сидел на коленях Господа Нрисимхадева, и тот начал мурчать, как котенок. Oh, yeah. I heard that. I don't have an exact quote reference for меня- that. I'm sorry. Простите, у меня нет точной цитаты, откуда это. In any event, he was, very, very moved by his demeanor. И он был очень-очень затронут его поведением. So he addressed him as the best of the asuras. И поэтому он обращается к нему как о лучший из асуров. And he describes, He's calling him an asura, which is interesting, right? yeah, Meaning best of those in the family of asuras, not that he Yeah. is. yeah. Но он обращается к нему как лучший из асуров, имеется в виду, что он из семьи асуров происходит. And then he says, I'm already fulfilling everybody's desires. Nobody in this world, no soul can fulfill their own desires. It's all done by Krishna. И он уже говорит, что я исполняю желания всех живых существ. Никто ничего не может сделать в этом мире без Кришны. То есть он является тем, кто исполняет все их желания. We imagine we're working so hard. Oh, I worked hard for this. And I did it my way, as the song goes. Мы можем думать, что я так вот тяжело работаю, я всего достигаю сам. But actually, the arrangement, if we get of course, no one's ever satisfied. That's another point. But if we get what we desire, that's all arranged by Paramatma within our heart, by Super Soul. На самом деле, конечно же, здесь никто не может быть полностью удовлетворен. Но если мы получаем что-то, что желает наше сердце, то это только благодаря параматме, сверхдуше. So Krishna is doing that for everyone, even people that can't stand him. И Кришна делает это для абсолютно всех, даже для тех, кто ненавидит его. And don't want to acknowledge that he's doing it for them. И для тех, кто признает, что он делает это для них. So what to speak of the devotees? He just wants to fulfill their desires. That's his. Поэтому что уж говорить о преданных, он просто хочет исполнять их желания. Statement here. We're talking about how Lord Nrsimhadev was pleased with Prahlad. И мы говорим о том, как Господь Нрисимхадев был удовлетворен Прохладой. So, in one sense, you could say that the essence of Krishna consciousness is to please Krishna. И вы можете сказать, что суть сознания Кришны — это удовлетворить его. So, if we can all please Krishna, there's nowhere else to go. That's it. You've arrived. И если мы сможем удовлетворить Кришну, то больше нам ничего не нужно делать, никуда не нужно идти. So just imagine Krishna knocked on your door, you opened it up, there he was, and he said, I just wanted to come over and tell you I'm pleased with you. И представьте себе, что Кришна постучался к вам в дверь, вы открыли, он там стоит и говорит вам: я просто зашел, чтобы сказать, что я очень удовлетворен тобой. I would hope and I would think that if that happened, you would think, now I'm satisfied.
И я очень надеюсь, что если бы это произошло, то вы бы подумали, теперь я удовлетворен. And Prabhupada said that И once. Прабхупада это сказал однажды. He said, if Krishna is pleased with you, then what else is there to achieve or desire in this world? You've reached the summit. Потому что если Кришна вами удовлетворен, Sit here. то он вами доволен, то вы Мгм. достигли самой вершины. Вам больше нечего желать. Bhattacharya is quoting verse Samsiddhi, the perfection, Hari Toshanam, is to please Hari, from Bhagavatam, second canto. И Бадахари цитирует Бхагаватам вторую песнь, что самая высшая точка, чего можно достигнуть, это удовлетворить Господа Хари. And sometimes when we're chanting japa, we don't feel like it. И иногда, когда мы воспеваем джапу, мы так не чувствуем. Well, for some of us, a lot of the time we're chanting, we don't feel like it. Но для многих из нас, когда мы так делаем, когда мы воспеваем джапу, мы так не чувствуем. Mm. Last weekend in the japa retreat, we talked about this. It's very interesting. И на джапа-ретрите мы об этом говорили. Это очень интересный момент. Question number 1, are you chanting japa so you can feel good? И вопрос первый. Вы воспеваете джапу, чтобы вы чувствовали себя хорошо? Because if you are, I can guarantee you, you will not feel good. Потому что если вы действительно так делаете, то я вам могу гарантировать, что вы не будете чувствовать себя хорошо. Because bhakti is not about making ourselves feel good. Потому что бхакти, смысл бхакти не заключается в том, чтобы сделать так, чтобы мы чувствовали себя хорошо. There's a quote that's been going around online from Brahmaswami, similar to this. И есть одна цитата, которая сейчас очень популярна от Ратаната Свами Махараджа, похожа на это. Something about if you're not relishing the chanting, but if you just chant to please Krishna, and then you'll be happy. Что если вы не пытаетесь наслаждаться воспеванием, но воспеваете для того, чтобы насладить Кришну, то вы будете счастливы. So we did an exercise this weekend И мы сделали упражнение одно на этих выходных. where, you remember that exercise? You meditate on Krishna inside and you meditate on him coming out, and then you just chant to please him. You imagine he's sitting listening to you and you're just chanting to please him. Вы медитируете на Кришну в своем сердце, потом вы медитируете на то, как он выходит из вашего сердца, садится перед вами и смотрит на вас. Вы просто воспеваете для того, чтобы удовлетворить его. Yeah, that's not an exercise. Bhattacharya Prabhu is saying it's not an exercise, it actually happens like that. И Бадахари Прабху говорит, на самом деле это не упражнение, это то, как действительно все происходит. We may not be listening, but he's listening. Возможно, мы не слушаем, как мы воспеваем, но он точно слушает. And so it's a really important point. Это очень важный момент. Because sometimes we don't want to chant because we don't feel like chanting. Потому что иногда мы не хотим воспевать, потому что нам не хочется воспевать. But we're not chanting to feel good, we're chanting to please Krishna. Но мы воспеваем не для того, чтобы чувствовать себя хорошо, мы воспеваем для того, чтобы удовлетворить Кришну. And one time, I've told you the story before, one time Prabhupada asked his disciples, why do we distribute books? И однажды Шрила Прабхупада спросил, почему мы распространяем книги? Now, this is really significant, what he said. И то, что он ответил, это очень важно. So naturally, the devotee said, we distribute books to give people knowledge. Естественным образом преданные сказали, мы распространяем книги, чтобы дать людям знания. And so Prabhupada wanted to teach something, and he said, no. И Прабхупада, он хотел кое-чему нас научить, и поэтому он сказал, нет, We distribute books because we want to see our Guru Maharaj smile. мы распространяем книги, потому что мы хотим, чтобы наш Гуру Махарадж улыбнулся. So we could say there are reasons that we do so many things, but the real reason behind that is to please Guru and Krishna. Конечно, мы можем сказать, что есть много разных причин, для чего, по которым мы что-либо делаем, но главная причина, которая стоит за всеми остальными, это то, что мы хотим удовлетворить Гуру и Кришну. So you can remember this when you're chanting or doing anything and you're not feeling
so good, then think, well, I'm not serving Krishna so I feel good, I'm serving Krishna to please him. And then you feel good. Вы можете напоминать себе об этом, когда вы не хотите что-либо делать, когда у вас нет настроения какое-либо служение совершать. Вы можете напомнить себе, что вы это делаете для того, чтобы удовлетворить Гуру и Кришну. И тогда вы будете чувствовать себя хорошо. And how many times have we forgotten that you can't enjoy something unless Krishna enjoys it first? И как часто мы забываем о том, что мы не можем наслаждаться чем-то, чем не насладился Кришна. We only have 10 fingers, right? У нас всего 10 Okay. пальцев 1, есть, да? 2, 3, 4, 5. We need more fingers to remember all the times we've done that, right? Нам нужно больше пальцев иметь, чтобы посчитать, сколько раз мы забываем об этом. Hare Krishna. So I'm going to read the last line, and then we're going to go into the next verses because they discuss this last line. Мы сейчас прочитаем с вами последнюю строчку и перейдем к следующим стихам, потому что они обсуждают как раз эту последнюю строчку. First part of the last line we discussed, but specifically the second part will be discussed in the next verses. Первую часть последней строчки мы уже обсудили, но особенно вторая часть будет обсуждаться в следующих стихах. This is a 1080p camera, just without wide bandwidth, it freezes. So the last line, it is my pastime to fulfill the desires of all living beings. Итак, последняя строчка – это мои игры удовлетворять желания всех живых существ. And therefore you may ask for me any benediction that you desire to be fulfilled. И поэтому ты можешь просить меня о любом благословении, которое ты хочешь, чтобы оно исполнилось. So we'll go to verse 53. Мы идем к 53 стиху. My dear Prahlad, may you live a long time. Мой дорогой Прохлада, пусть ты живешь долгое время. One cannot appreciate or understand me without pleasing me. Никто не может Mm, оценить that's another topic. или понять меня без того, чтобы удовлетворить меня. But one who has seen or pleased me has nothing more for which to lament for his own satisfaction. That was already Но discussed. тот, кто увидел меня или удовлетворил меня, не имеет больше никаких причин для скорби и попыток удовлетворить себя. That's our internet, not hers. Okay, so we'll go to the next verse. Идем к следующему стиху. My dear Prahlad, you are very fortunate. Мой дорогой Прохлад, ты очень удачлив. Please know from me that those who are very wise and highly elevated try to please me in all different modes of mellows. Пожалуйста, узнай от меня, что тот, кто очень мудр и возвышен, они пытаются удовлетворить меня разными вкусами. For I am the only person who can fulfill all the desires of everyone. И поскольку я являюсь единственной личностью, которая может удовлетворить все желания всех живых существ. These verses are going a little different direction than I thought they were going to go. So let's discuss this last line. Эти стихи, они немного в другую сторону сейчас уходят, не туда, куда я думала, поэтому мы сейчас обсудим с вами последнюю строчку. Yeah, we're trying to fulfill our desire, and Krishna's saying, you can't do it, but I can do it. Мы пытаемся удовлетворить наши желания, но Кришна говорит, ты не можешь этого сделать, я могу это сделать. I am the only person who can fulfill all the desires of everyone. I think we should make a tattoo right here. What do you think? Я единственная личность, которая может удовлетворить все желания всех живых существ. Наверное, нам такую татуировку надо сделать. Sometimes people ask their gurus, can I get a tattoo? Иногда преданные спрашивают своего гуру, можно мне татуировку сделать? Get a tattoo and write this on your arm, for sure. Да, вот это можете сделать татуировку на своей руке, напишите этот стих. Now the Russians are so dedicated. Next week they're all going to come back with these tattoos on their arm. Русские преданные, они настолько преданы, что на следующей неделе они все с татуировками придут. So you want to talk about it? Yeah, there's when
Lord Chaitanya is speaking, I think, to Sanatana Goswami. He quotes Bhagavatam on this point. Or no, it's not there. Anyway, in the Chaitanya Charitamrita, the Chaitanya Charitamrita, this point is made also. А в читании Чаритамрити этот момент также обсуждается. And the Lord there is thinking that if someone they're my devotee, but they're foolish, and they ask me for some material desire, I don't necessarily fulfill it. И Господь говорит там, что если кто-то является моим преданным, но при этом он является глупым, и по своей глупости он просит меня исполнить свое какое-то материальное желание, то совсем не обязательно, что я это исполню. Rather, I give them the shade of my lotus feet, and that satisfies all their desires. Я просто даю им тень своих лотосных стоп, и это удовлетворяет все их желания. When we get something material, it's essentially empty. We think that this will satisfy me, but it's empty and we're not fulfilled. Когда мы получаем что-то материальное, то по своей сути это пустое, нечто пустое. Поэтому даже у нас, если что-то есть, внутри него ничего нет. Поэтому мы не удовлетворены. We have this experience again and again, life after life. We have this experience. И жизнь за жизнью мы получаем один и тот же опыт. So it's actually Krishna's lotus feet that satisfies our hearts, that it makes us truly fulfilled. Что только лотосные стопы Кришны могут удовлетворить, наполнить наше сердце. So when Do you think that we're so, I'm not saying now, but in the past, we're so against Krishna that we don't want to acknowledge that he's the enjoyer? So even though we suffer, we continually try. You just, it's like we don't understand. And it's like, what's not to understand? You just ran into a wall. But I don't want to acknowledge it, because if I do, then it means I'm not the supreme anymore. В прошлом мы настолько завидовали Кришне, что мы не хотели признавать то, что он является наслаждающимся, и мы настолько глупы, кажется, что здесь понимать здесь нечего, мы постоянно об одну и ту же стену ударяемся. I'm thinking there's two reasons. We don't want to understand because we don't want to understand. We can't understand because we don't want to. And part of the reason we don't want to is we're afraid if we do, we have to give up our competing with Krishna. Одна из причин, по которой так происходит, как мне кажется, что мы не понимаем этого, потому что мы не хотим этого понимать, потому что если мы поймем, то нам придется отпустить желание соревноваться с Кришной. Krishna. Yeah. Okay, go ahead. I think so. Forgot what I was saying. Oh, yeah. So sometimes we think, we want, if I had this and this and this and this, I would be happier. Why doesn't Krishna arrange it like this? Мы иногда думаем, почему у меня нет этого и вон того, и почему Кришна не организовал все так, как мне это надо. But actually, no matter what situation we have, how good it could possibly be, our hearts will always be empty without a relationship with Krishna. That's our real suffering. Но на самом деле наше реальное страдание заключается в том, что неважно, в какой хорошей ситуации мы будем находиться, наше сердце без Кришны будет пустым и неудовлетворенным. But like Mahatma was saying, we can't acknowledge that because of our aversion and our strong desire to enjoy separately, be an enjoyer. И как Махатма Прабху говорил, мы не можем этого признать, потому что у нас есть сильная ненависть по отношению к Кришне и сильное желание быть наслаждающимся. And Krishna is so kind, he won't allow us to be perfectly satisfied in this world, because if he did, we would never be interested in him.
И Кришна, он настолько добр, что он не позволяет нам быть полностью удовлетворенным в материальном мире, потому что если он это сделает, то мы тогда полностью его Like забудем. if I could be perfectly happy and everything's fine, you know, I'm wealthy and everything's good, why do I need my father? Why I have to call him up for money and bother him? I'm fine without him. Например, у меня все есть, у меня есть те деньги, которые мне нужны, я абсолютно богат. Зачем тогда мне звонить своему отцу и беспокоить его? And the father's thinking, my son never calls me unless he needs money. I'm gonna make an arrangement so he's poor, so he'll come and call me, so we can have this relationship. А отец сидит и думает, мой сын никогда мне не звонит, он звонит только тогда, когда ему нужны какие-то деньги, поэтому я создам такую ситуацию, чтобы он стал бедным, чтобы он мне наконец-то позвонил. I think that's where the word dull-headed came from. Я думаю, что вот слово тупоголовый вот как раз об этом. Do you ever feel dull-headed? Вы когда-нибудь себя такими чувствовали? Like the same thing happens to you 1,000 times and you ask yourself, how come I don't get it? 1000 раз одно и то же с вами происходит, и вы задаете себе вопрос, ну, чего я до сих пор не могу этого понять-то? Feels like there's layers and layers of covering and it doesn't get through. Потому что есть много-много слоев вот этих покрытий, и через них эта информация не доходит. Kishore Mani said, yeah, that's my constitutional position. And Christina said it also. I guess that's our constitutional position, to be dull-brained. That's why we're still here. Как говорят преданные в чате, да, это мое конституциональное положение. Да, мы все такие, поэтому мы здесь. Sometimes when you're talking to somebody about Krishna and they don't understand, and sometimes you think, how could you not understand? It's so simple, but it's just, they don't want to understand. It's just the brain doesn't work that way. Иногда вы с кем-то говорите о Кришне, и они вас вообще не понимают, и вы думаете, ну чего здесь непонятного-то? Ну, у них просто такой ум. So in America, we joke, some screws are loose in their brain. It's not working right. I don't know how to translate that word. You know, nuts and bolts and screws and, little parts in the brain are loose. Окей, I got it. В Америке у нас есть такая шутка, что какие-то винтики у вас открутились в мозгу, поэтому он у вас не работает как следует. So, ladies and gentlemen, after class, you can tighten the screws in your brain. Поэтому, леди и джентльмены, подкрутите все свои болтики в своем мозгу после лекции. Make sure it's working properly. It's nice and well oiled. Убедитесь в том, что они как следует смазаны. And how do you know if it's working? Because you will think pleasing Krishna is everything. And that's all И I want. как вы поймете, что они наконец-то работают правильно? Вы будете думать, что удовлетворить Кришну – это все, что мне нужно сделать. You know, everything we did for Prabhupada, I mean, you can agree or disagree, but it seems everything we did for Prabhupada, we just wanted him to say, I'm happy, I'm satisfied with what you did. And if he said that, that was like worth, sleeping 4 hours a night, for 10 years and, taking bath in the snow. If he could just say, I'm pleased, that was it. There's nothing higher than that, isn't it? Все, что мы делали только для того, чтобы услышать от Прабхупады, что я очень удовлетворен. И если мы это слышали, то все эти 10 лет того, что мы спали 4 часа по ночам и принимали душ во время зимой, когда было очень холодно, то это того стоило, если мы просто могли услышать фразу от него, что я очень удовлетворен. And you cannot experience that emotion, that level of consciousness by pleasing yourself. It's not possible. И вы не можете получить вот этот уровень удовлетворения, который вы получаете от того, что вы служите, просто удовлетворяя сами себя. I have to tell Ryan something. Я должен сказать кое-что. Note that point. Сделайте себе там пометку. By like sacrificing for another to please them will give you
far greater pleasure than you could ever get by trying to please yourself. Yes? Если вы жертвуете собой ради удовлетворения кого-то другого, то вам это даст настолько большее счастье, чем вы сможете получить, удовлетворяя сами себя. And still everyone in the world is running around trying to please themselves. Но тем не менее, все равно все люди в мире пытаются удовлетворить только самих себя. Well, I've tried this 1,000 times, it didn't work. Я пробовала это 1000 раз, и это не сработало. 1001 might be my lucky number. Но, может быть, на 1001 раз сработает, это будет мое удачное число. That's called dull brain. Это называется тупоголовый. Should we go to the next? Or you want? Okay, we'll go to the next verse. Следующий стих. Bona fide dull brains. Qualification of being born in Kali Yuga. Это квалификация для того, чтобы родиться в Кали-югу, быть тупоголовым. And then you go to school and they pour more dirt in it. А затем вы идете в школу, и вам там еще грязи подливают. Okay, this is text 55. Narada Muni said, 55-й текст. Нарада Муни сказал, Prahlad Maharaj was the best person in the family of Asuras, Прохлада Махарадж был лучшим в семье асуров. who always aspire for material happiness. В семье тех, кто всегда стремится к материальному счастью. Nonetheless, although allured by the Supreme Personality of Godhead, И тем не менее, хотя он был... just a moment, Maharaj. allured means tempted. Yeah. Tempted. И хотя хотя Прохлад Махарадж был очарован верховной личностью Бога, He's just, I guess, reading the English and trying to translate. Who offered him all benedictions for material happiness. который предоставляет ему все благословения для материального счастья. Okay, now listen to the last sentence. This is for the tattoo on the other arm. Послушайте внимательно следующее предложение. Это татуировка для другой руки. Because of his unalloyed Krishna consciousness, he did not want to take any material benefit for sense gratification. Из-за своего беспримесного сознания Кришны он не хотел принимать никаких материальных благословений для своего чувственного наслаждения. This is the point we want to talk about now. И вот об этом мы сейчас хотим поговорить. In the purport, Srila Prabhupada references Lord Chaitanya, one of Lord Chaitanya's principal teachings. В комментарии Шрила Прабхупада говорит об основных принципах учения Господа Чайтаньи. Nadanam na janam na sundarim kavitam va jagadisha kamaye mama janmani janmanishvare avatat bhaktir haituki trai. I'm sure you all know this verse. Я думаю, что вы все знаете хорошо этот стих. So the idea is that no matter what we could get in this material world, there's nothing that compares to bhakti. So because go ahead. Идея заключается в том, что неважно, что мы можем получить, насколько много мы можем получить в этом материальном мире, ничто не может сравниться с бхакти. So an intelligent devotee simply aspires for bhakti, knowing that it takes care of everything. И разумный преданный, он стремится только к бхакти, потому что он знает, что все остальное, обо всем остальном позаботится. Devotee thinks if I just have a drop of love for Krishna, for my spiritual master, then I have no problems. Преданный думает, что если у меня будет хотя бы капля любви к Кришне, хотя бы капля любви к моему духовному учителю, то у меня не будет никаких проблем. Even that drop of devotion makes the heart so satisfied and happy. Даже вот эта одна капля преданности, она делает нас такими счастливыми и удовлетворенными. So, although this may sound, perhaps unattainable,
On another way of thinking, it's actually totally natural for all of us. И хотя, с одной стороны, нам может это казаться чем-то недостижимым, с другой стороны, это естественно для всех нас. The quality of devotional service is such that it satisfies the heart. Качество преданного служения заключается в том, что оно удовлетворяет наше сердце. So it's quite natural that in the course of devotional service, a devotee just gives up other desires as being meaningless. И поэтому это естественно, что в практике сознания Кришны преданный постепенно оставляет все свои другие желания, потому что он считает, что они не имеют никакого смысла. By repression, it's impossible to give up material desires. Невозможно оставить материальные желания, просто подавляя их. But by experiencing a higher taste of service, the heart softens, and like Dhruva Maharaj says, Somin Kritartosmi Varhamni, I'm so satisfied that I don't want to ask you anything. И как Dhruva Махарадж говорит, что я настолько удовлетворен, что я не хочу ни о чем просить тебя, ни о чем больше. It's a high stage of devotional service, but it's also what is actually natural for all of us. It's not unattainable because it's our natural state. И это высшая степень, высшая стадия преданного служения. Она нам может казаться недостижимой, но на самом деле она абсолютно естественна для всех нас, поэтому она достижима. Want to add anything? Surrender. Предайтесь. We're going to have a new movie. It's going to be a horror movie. It's going to be called Surrender, and all these devotees will be, with, and they'll be the god of surrender, and he'll look like a monster, and everyone's screaming, surrender now, and they're all running. Нам нужно снять фильм ужасов, который будет называться «Предайтесь». И вот преданные, они услышат это слово «предайтесь», и они будут разбегаться в стороны и кричать, и вот там будет такое божество, бог, предание, и он будет выглядеть как монстр. One time, I was just reading yesterday, these hippies were telling Prabhupada, what's wrong with LSD? Я читала на днях хиппи, которые говорили про Прабхупаде, что с ЛСД не так. And Prabhupada said, your spiritual life is already there. You don't need anything else material to activate it. И Прабхупада сказал, что ваша духовная жизнь, она уже там, вам ничего не нужно добавлять, чтобы ее активировать. And they said, well, you never took LSD. How do you know? И тогда преданные спросили, хиппи спросили, ты никогда не принимал ЛСД? Откуда ты знаешь это? And then he said, I haven't taken it, but my disciples have. They can tell you. И Прабхупада ответил, да, я не принимал его никогда, но мои ученики принимали, поэтому они могут вам рассказать. And Prabhupada said something really funny. I don't know if you've ever heard this before. И затем Прабхупада сказал что-то очень забавное. Я не уверен, что вы это когда-либо слышали. He said, imagine a whole room of LSD. You're swimming in LSD. He said, that's Krishna consciousness. That's how you could imagine Krishna consciousness. Он сказал, представьте себе, что вся комната, она полностью заполнена ЛСД, и вы в этом ЛСД просто купаетесь. Вот это и есть сознание Кришны. In other words, Prabhupada saying, we're so willing to surrender to Maya and we just get slapped in the face. We're so unwilling to surrender to Krishna and all we would be like a room full of LSD, an ocean of nectar. И Прабхупада подчеркивает этот момент, что мы настолько хотим предаваться Майе, но все, что мы получаем в ответ, это просто пощечина. И мы настолько не хотим предаваться Кришне, но все, что мы получим от него, если предадимся, то это океан нектара, подобный как комната ЛСД. Which definitely proves to stay in the material world, you must be officially crazy. И это доказывает, что для того, чтобы оставаться в материальном мире, вы должны быть официально признаны сумасшедшим. Because Srila Bhaktisiddhanta said, this is no place for a gentleman. Потому что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал, это не место для джентльменов.
And he said, just like the bathroom, you do your business and you get out. You don't hang out in the bathroom all day. Он сказал, что это место подобно как туалету. То есть вы просто заходите туда, делаете свои дела и уходите оттуда. Вы там не зависаете надолго. I hope you don't. Надеюсь, что вы там не Well, зависаете. my sister used to hang out all day when she'd get ready for a date, although she doesn't remember doing it. I do. Моя сестра подолгу зависала в ванной, когда она собиралась на свидание. Она этого не помнит, но зато я это помню. When she was like 16, she would do that. Когда ей было 16, она так делала. Hare Krishna. So we usually take questions now. And then, Сейчас мы возьмем, посмотрим вопросы. we'll go back. We go till 11, if that's okay, or you're okay? Okay. So we start with the first question. It's in Ruski. I can't read it. The Right. first question was something personal. We don't need to translate it. I have already contacted the person, so it's okay. Let me see. Then we have the verses. Yeah, now we have a question from Alessia. I will read it in Russian first. Харе Кришна, мои поклоны. Подскажите, пожалуйста, насколько авторитетно повторять кавачи и другие молитвы, которые Шрила Прабхупада не давал. Он только одну молитву дал, боюсь отклониться. So the first question is, Hare Krishna, please accept my humble obeisances. Could you please kindly tell us, is it authorized to chant other prayers to Lord Nrsingadev, like kavachas and other things? Because Srila Prabhupada didn't give them to us. He gave us only one prayer to Lord Nrsingadev. So is it okay to chant them? Well, he gave us prayers in the Bhagavatam. Он дал нам молитву Бхагавата. Yeah, authorized prayers. Да, Any это authorized авторитетная prayer молитва. you can chant. Вы можете воспевать любую авторитетную молитву. And many devotees have had difficulty. They chant Nrsinga Kavacha and И have многие преданные, testified that it has protected them. которые сталкивались с серьезными трудностями, они воспевали Нарисимха Кавачу, и они подтвердили, что действительно она работает. You know where I always chant Nrsinga prayers? Вы знаете, я всегда воспеваю молитвы Нарисимхи At the dentist office, в кабинете дантиста. spontaneously. Это естественно происходит. Yeah, any authorized prayer you can chant. You want to say something? Вы можете воспевать любую авторитетную молитву. Let me go back to another question. Another question from Alessia. Прохлад называет Нарада Муни духовным учителем, но Дикши ведь не было, или это было в прошлой жизни, или имеется в виду Шикша Гуру. Prahlad calls Narada Muni as his spiritual master, but Narada Muni didn't give him a Diksha initiation. So was it in his past life, or he's talking about Shiksha? Diksha. Who was Prahlad initiated by? Prahlad always talks about him as his guru. Yeah. Прохлад всегда говорит о нем как о своем гуру. Who was he initiated by? I'm not Yeah. aware. И я не помню, What кем it он is, был. in fact, Narada Muni was his spiritual master within the womb. Yeah. It's Narada Muni effectively своим- Diksha. He's certainly Shiksha. Maybe he didn't have a Diksha guru. I don't believe so. Send in a market, don't count. Yeah. Doesn't seem like he had a Diksha guru. Unless Похоже, что Lessa knows. Похоже, что у него не было Дикша Гуру, но если только, Олеся, вы знаете какую-то другую информацию. Do you know, Alessia? Yeah. Did you hear from someone that he had another guru? Вы знаете, Олеся, слушали, может быть, от And кого-нибудь how do we know he's был not initiated его by Narada Muni? гуру? Effectively, he's initiated. He accepted him in his heart. It may not have been the Yeah. formality, but effectively. It's, One time Prabhupada said, if you get his books, you're initiated. That book, reading the book is the initiation. Mhm. Однажды Прабхупада сказал, что если вы получаете его книгу, то это и есть ваша инициация. Because the essence of initiation is the knowledge. Потому что суть инициации – это знание. And Prabhupada said when he met Bhakti Siddhanta, I accepted him immediately within my heart. Yeah.
И Прабхупада говорил, что когда он встретил Бхактисиддханту Сарасвати, он тут же принял его в своем сердце. Formality may be there, not, Yeah. it's not so Yeah. important. I think we give too much Формальность. importance to formality. Формальность может быть, а может и не быть. Мне кажется, мы даем слишком много значения формальности. So I come to Russia, I meet you, the next day I give you initiation. I go back to America, I never see you again, and someone else is guiding you. So who's more important, me or them? They're much more important. Представьте себе, я приезжаю в Россию, на следующий день даю вам инициацию, а потом уезжаю сразу же в Америку, и мы больше никогда с вами не видимся. И кто-то другой постоянно вас ведет на протяжении вашей жизни. И кто же тогда более важен? Конечно же, это другой человек, это более важно. So when Prahlad talks about Narada Muni, you don't get the sense this is like a secondary guru. И поэтому, когда Прохлад говорит о Нарада Муни, у вас нет такого впечатления, что он говорит о нем как о второстепенном гуру. This is a whole topic, which would only take us about 24 classes to clarify. И это совершенно отдельная тема, на которую нам потребуется 24 встречи. But I can clarify it in one sentence. Я могу это прояснить в одном предложении. Listen carefully. This will be the most profound thing you've ever heard in your life. Поэтому слушайте внимательно. Это может быть самая глубокая вещь, которую вы когда-либо слышали во всей своей жизни. Are you ready? Вы готовы? Here's the question. Есть вопрос. Who is your most important guru? Кто ваш самый главный гуру? And the profound answer is И глубокий ответ заключается в том, the one who's most important for you. тот, кто наиболее важен для вас. Only took me 52 years to figure out that answer. И мне потребовалось всего лишь 52 года, чтобы понять ответ на этот вопрос. I think it's common sense, don't you? По-моему, это здравый смысл, разве нет? You all look confused. Теперь вы все выглядите как будто бы у вас... You don't know какие-то what to say смущения. now, right? Вы не знаете, что сказать, да? But Но. the one who helps you the most, in case you didn't know, the one who helps you the most is the one who helps you the most. I just had to say that to make sure you understand that. На тот случай, если вы этого не знали, кто вам помогает больше всего, это тот, кто вам помогает больше всего. Поэтому, извините, я должен был это сказать. Of course, like for us, Prabhupada's our guru, so he's always the most important. But in our lives, there are many people who saved us. We could have gone off, left Krishna consciousness. Somebody saved us. So he's actually the most important, but he couldn't be important without Prabhupada. But in our life, he was the most important, at least for a certain time. Мы все являемся учениками Шрилы Прабхупады, поэтому, конечно же, он для нас является самым главным гуру. Но в то же самое время у нас есть те личности, которые спасли нас, и их очень много, и поэтому они нас вытащили в какой-то момент, спасли нас от падения в сознании Кришны, от того, чтобы мы оттуда ушли. И поэтому, конечно же, они для нас очень важны, они для нас самые важные, но они не были бы для нас самыми важными, если бы не Шрила Прабхупада. Who was the most important guru for Bhaktivinoda Thakur? Кто самый важный гуру для Бхактивинода Такура? For us, as young devotees, we had no idea that he was not initiated by Jagannath Das Babaji. We only found that out later, right? Мы, как молодые преданные, даже не знали о том, что он не был инициирован от Джаганната Даса Бабаджи. Because Мы об there's этом узнали гораздо позже. the disciplic succession, and we always said, well, Jagannath Das Babaji is Bhaktivinoda Thakur's guru. And I don't even know when I found out, maybe 20 years ago. No, he was his Siksha guru, but the most important guru. У нас есть вот эта цепь ученической преемственности, Гуру Парампара, и мы всегда думали, ну вот он инициирован Джаганната Дас Бабаджи, и я только лет 20, наверное, назад узнала, что, оказывается, он был его шикши-гуром. But there's a bigger problem, I think. Но есть еще большая проблема. When we don't realize how important Prabhupada is in our lives. Когда мы не понимаем, насколько важен Шрила Прабхупада в наших жизнях. Because we're all just little like beams of light coming from the sun.
Потому что мы все как маленькие-маленькие-маленькие корпускулы света, которые исходят от Солнца. So that's our most important relationship. И это наше самое главное отношение. And our gurus become important because they help us in that relationship, in that most наши important гуру- relationship. И наши гуру для нас важны, потому что они нам помогают в наших самых главных отношениях. Like, Шрила Прабхупада. let's say Gaura Priya doesn't know who her father is. He left her when she was 4 years old. And I find her father and introduce her. I'm pretty important, but I can't replace her father. So it's like that, something like that. Например, у Гаураприя не знает, кто ее отец, потому что он ее оставил, когда ей было 4 года. А я нахожу ее отца и помогаю им воссоединиться. Поэтому я важен только потому, что я помог ей воссоединиться. You want to say something? Next question. Okay, I'll go to the next question. Otherwise, we need 24 classes to cover this. Мы перейдем к следующему вопросу, иначе нам понадобится 24 лекции для того, чтобы обсудить этот момент. So the next question is also from Alessia. В баджане, что мы утром поем, имя Хираньякашипу упоминается, имя Прохлада нет. Таким образом, мы больше прославляем Хираньякашипу. So in the bhajan that we sing in the morning, the name of Hiranyakashipu is mentioned, but not the name of Prahlad. So it means that we are glorifying Hiranyakashipu more than Prahlad. No, we're glorifying the Shringadev. Мы Who killed прославляем Господа Hiranyakashipu. Нарисимхадеву, который убил Hiranyakashipu. We're glorifying the Shringadev's nails, actually. Мы прославляем ногти Господа Нарисимхадева. Shringam. He's got a lotus hand, but on the end, he's got nails like chisels. That's a kind of glorification paradox. Where is it? But Prahlad's in there. Prahlad. Yeah, Yes. it's not directly. Well, yeah, that's true. He's giving pleasure to Prahlad. Мы прославляем лотосные ладони. But the previous verses. Yeah. Prahlad Aladadayani, one who gives pleasure to Prahlad, that's there also. Мы прославляем лотосные ладони Господа Нарисимхадева, но при этом у него есть ногти, которые подобны резцам. И на самом деле в предыдущих стихах упоминается имя Прохлада, то есть Господь Нарисимхадев, который дает наслаждение Прохладе. And why did he kill Hiranyakashipu? Because of love for Prahlad. So that glorifies Prahlad also. И почему он убил Хираньякашипу? Потому что он это сделал из любви к Прохладу, поэтому это также является прославлением Прохлада. There's no possibility of separating the two. Yeah. He appeared to save Prahlad. So when you say Nishingadev, Prahlad's automatically part of the equation. Господь Нарисимхадев появился для того, чтобы защитить Прохлада, поэтому, когда вы произносите имя Господа Нарисимхадева, Прохлад автоматически находится там. Got a lot of questions there. Yeah, it's Russia. Next Questions. question. Next one. Yeah, let me find it, please. Kamal's question. Yes, is it possible to offer pure devotional service even when you're in contaminated consciousness and not fully realized? Yes, maybe Yeah. self-realized. I don't know. Yes. Возможно ли, let me translate, please. Возможно ли нести чистое преданное служение, когда вы находитесь в загрязненном, оскверненном сознании и не являетесь еще полностью самореализованным? Is it possible to deliver $1 million by post if you're not a millionaire? Возможно ли доставить $1 миллион по почте, если вы сами не являетесь миллионером? It is. Да, это возможно. So Prabhupada's giving you $1 million of knowledge and bhakti, and if you deliver it, you're also delivering the $1 million of knowledge and bhakti to other people. So the answer is yes. Прабхупада вам дает $1 миллион бхакти и знания бхакти, и поэтому вы можете отправить его другим таким образом. Поэтому ответ на вопрос – да, вы можете. So I'm an expert at something, you're not. I tell you how to do it exactly the way I said it. Even though you're not an expert, you just acted expertly.
Например, я в чем-то являюсь экспертом, а вы нет. И я вам точно описываю, как что-то нужно сделать, и вы это делаете в точности с моими наставлениями. Поэтому вы действуете как эксперт в данном случае. So technically speaking, we could say, well, you're not a pure devotee, but you just did pure devotional service because you did exactly what the pure devotee told you to do. Поэтому с технической точки зрения мы можем сказать, вы, возможно, не являетесь чистым преданным, но вы только что выполнили чистое преданное служение, потому что вы сделали все в соответствии с тем, как я вам сказал делать. And what's the meaning of being pure devotee if you don't do what the pure devotee says? И в чем смысл быть чистым преданным, если вы не делаете то, что вам говорит делать чистый преданный? What else? Sometimes Srila Prabhupada would describe his disciples as pure devotees, although he certainly understood all of our weaknesses and shortcomings. Шрила Прабхупада часто говорил о своих учениках как о чистых преданных, хотя он, конечно же, понимал все наши недостатки. But because the objective was pure, Но поскольку у нас была чистая цель, Yeah. To please Krishna. the objective to please Krishna, in spite of having still some coverings, makes it a pure service and makes it acceptable. чистое преданное служение и заключается в том, что у вас есть цель удовлетворить Кришну, даже несмотря на то, что у вас есть какие-то материальные недостатки. But we shouldn't think now I've become a pure devotee. Но нам не следует думать, вот теперь я стал чистым преданным. We should think, by the grace of my spiritual master, I can do some service which is acceptable. So let me do that and purify my heart and become actually a pure devotee. Мы должны думать, что только по милости своего духовного учителя я получил возможность выполнить какое-то служение. Поэтому позвольте мне сейчас это сделать и таким образом очистить свое сердце и действительно стать чистым преданным. The other part of it is you try to do your service purely with a pure motive. That also can be done in any stage of Krishna consciousness. И также вы можете выполнять чистое преданное служение, потому что вы делаете это без какого-либо дополнительного мотива. И это может быть сделано на любой стадии. We'll go to is that all right? We'll go to the next question. Yes, Maharaj. This was about, the next one was like the dull brain. The next question is in Russian again from Konstantin. Yeah, it's in Russian. Не беспокоить Господа своими просьбами – это определенный уровень, который не нужно имитировать, или конкретная практика. С какого уровня это будет нормально? Ведь на начальном уровне материальное желание все равно есть, и лучше к Кришне обращаться, чем не обращаться. Разве не так? So the question is to not disturb the Lord with our requests. It's a certain level that we should not imitate, or is it a practice? So when will it become like normal to us? Because in the beginning stages, our material desires are still there. And it's better to ask Krishna to fulfill these desires than not to ask him, isn't it? Yes and no. One point is, without asking, Krishna already knows. Один момент – это то, что даже если вы не спрашиваете, Кришна все равно уже это знает. We may pray or not pray, but our heart is screaming, I want, I want, I want. Мы можем молиться, а можем не молиться, но наше сердце будет кричать «хочу, хочу, хочу». And Paramatma hears it. И Параматма это все слышит. So we should develop at least the intelligence to, of course, we need to acknowledge that I have these desires. That's important. Поэтому очень важно признать, что у нас есть эти желания. And even the great demigods are going to Krishna, help me, we've got this big demon, I'm in trouble now. И даже полубоги, они обращаются к Кришне, о, помоги, спаси нас, у нас вот этот есть демон, и мы сейчас в большой беде.
Like I said, Prahlad never thought he had a problem. Но я говорил, Прохлад никогда не думал, что у него были It was какие-либо проблемы. the demigods that were all terrified. А полубоги, они все были в полном ужасе. So that is our situation, И это наше положение. whether consciously or unconsciously, we're praying to Krishna for material things. Сознательно или бессознательно мы молимся Кришне о материальных вещах. But at least consciously, we should be aware that, let me try to ask Krishna for something genuine. Но хотя бы на сознательном уровне мы должны понимать, пожалуйста, позвольте мне попросить Кришну о чем-то стоящем. There's another angle also, И есть другая точка зрения также, and it's explained in a joke. которая объясняется в шутке. The guy goes to church and he prays to God, please help me win the lottery. И идет человек в церковь и просит: дорогой Господь, пожалуйста, помоги мне выиграть в лотерею. And he hears a voice in the church. И появляется голос в церкви. First buy a lottery ticket. Сначала купи лотерейный билет. So sometimes we're praying for things we're totally unqualified for. And we're too Иногда мы lazy to try to do. Иногда мы молимся о каких-то вещах, на которые мы абсолютно не имеем никакой квалификации. И мы настолько ленивы, чтобы попытаться что-либо сделать. And Krishna's thinking, I'm going to help this guy win the lottery. He's too lazy even to buy a ticket. I'm not going to do that. И Кришна думает, чего мне помогать этому парню выиграть лотерею, когда он настолько ленив, что он даже не хочет купить себе лотерейный билет. Krishna, please help me find a husband. And Krishna's thinking, oh my God, you're going to drive every guy in the world crazy. You know, not till you get your life together would I give you a husband. Вы сидите и молитесь: о, Кришна, пожалуйста, пошли мне мужа. А Кришна думает: о, Боже мой, только не это, ты же любого мужчину с ума сведешь. So, you know, a lot of times, like Badahari is saying, Krishna knows what you want. Как Бадахари Прабhu говорил, Кришна знает, что вы хотите. But a lot of times I feel like if Krishna knows what I want and it's going to be good for my bhakti, I just need to become qualified for him to fulfill it. Otherwise, he's going to look at me and say, this will ruin you if I give this to you. Yeah. Я часто думаю, что Кришна уже знает о том, чего я хочу. Поэтому все, что мне нужно, это просто сделать себя квалифицированным для того, чтобы это получить. Потому что если Кришна мне это даст тогда, когда я к этому не готов, это просто разрушит меня. Like Prabhupada said, Krishna can give you the whole world, but what would you do? Simply sleep. Right. Как Прабхупада сказал, Кришна может дать тебе весь мир, но что ты будешь с этим делать? Ты будешь просто спать. Simply sleep. Okay, next one. Следующий вопрос. Comment. Any questions? Isn't that? Yes, from Sindulali. It's in Uh-huh. Russian. Okay. I guess it's Lali. kind of a little bit off topic. All right, let me read it. Может быть, кто-то уже спрашивал, очень сложный вопрос по поводу взаимоотношений преданных России и Украины. Сейчас многие преданные Украины транслируют агрессивное настроение в сторону русских преданных, потому что они русские, понимают, что у людей на Украине своя точка зрения, у русских своя на этот конфликт. Как к этому относиться, как не отличать агрессию на агрессию? Заранее прошу понять, я говорю об отдельно взятых преданных, не обобщаю. So the question from Cindy Lally. Maybe somebody has already asked this question, but it's a very difficult topic. It's about the relationship between the devotees from Russia and from Ukraine. Many devotees in Ukraine right now are very aggressive towards Russian devotees just because Yes. they are Russians. They Yes. don't understand that. I understand that Ukrainian people, they have their opinion, we have our opinion. So how do we deal with that? How to not be aggressive when people are aggressive towards us? So and a very important point is that I'm talking about some particular devotees. I'm not talking about the devotees in general. Yeah. Bhakti Vigyan Maharaj says, I've been speaking about this a lot, I believe. Бхактивидьян Госвами Махарадж об этом очень много говорил.
And just warning devotees that, we're not Russian or Ukrainian, and we shouldn't judge one another based on that. Мы не являемся русскими или украинцами, и поэтому мы не должны судить друг о друге, основываясь на этих концепциях. It's a difficult question to answer. I can only answer it generally like that. Это очень сложный вопрос для того, чтобы дать какой-то ответ конкретный. Я могу только обобщенный ответ дать. So what if somehow or other America declares war on Russia, Russia declares war on America now, and you all have American gurus. Do you stop liking your American gurus? It doesn't make sense. Представьте на минуту, что, допустим, Россия и Америка объявили друг другу войну, а у вас у всех американские гуру. Вы что, перестанете их любить? Нет, это не имеет никакого смысла. Seems to me, Sindhulali, it's Maya's always trying to turn devotees against one another over something. And this is a very easy way to do it, it seems. Как мне кажется, Синдулали, это просто Майя пытается преданных друг против друга направить. И это очень простой способ, как она может это сделать. So I think it would be good to be aware of that she'll always use something to turn us against one another. And Prabhupada is always upset if we turn against one another, no matter for what reason. И это очень важно помнить, что она всегда будет использовать любую лазейку, чтобы друг против друга нас настроить. И Прабхупада, он всегда был очень расстроен, когда он видел, что мы обращались друг против друга, неважно по какой причине. In the United States here, there was a lot of controversy over President Trump. Как вы знаете, что здесь, в США, очень много разговоров о президенте Трампе. And he was loved tremendously by people and hated by other people. Одни люди его просто безумно любили, а другие люди его просто ненавидели. And some of the people that hated him were devotees, and some of the people that loved him were devotees. And that's a good way to get in a fight with a devotee, right? Isn't it a political fight? Некоторые из тех, кто его любил, были преданными, и некоторые из тех, кто его ненавидел, тоже были преданными. И поэтому это хороший способ для того, чтобы преданные начали воевать друг с другом, правда же? What's wrong with you? How could you like Donald Trump? Что с тобой не так? Как тебе он может нравиться, этот Дональд Трамп? What's wrong with you? How could you not like Donald Trump? Что с тобой не так? Как ты можешь его не любить? Hare Krishna. Anyway, we have to go now. So we want to save the questions for next class, for next Friday? Maybe Yana can save the questions, or Tanya. Maybe Tanya can do that, because I'm on my phone, I cannot do that. Yeah. So. Maybe you both can save, Tanya and Yana. And we started Japa class, and we just say a few things about Japa. You could do that. And then Are you going to do Japa with them? I'm going to do breakfast, actually. Сейчас отправлюсь на завтрак. It is now 11 o'clock in America. Time for our Japa Sangha. It's 5 a.m. in Hawaii, but I haven't eaten breakfast. So Badahari is going to inspire you with a few words. We have to stop this class. Yes, and we will have also Spanish translation. This live Facebook will go off, and when it comes back on in a few minutes, you could say, a few minutes. Mm-hmm.